And COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. No es un truco nuevo, siempre ha sido así. Lo que es nuevo ahora es que tenemos estas nuevas e inmensamente poderosas tecnologías para secuestrar y abusar de la atención humana. El problema al que nos enfrentamos ahora es que la tecnología está superando nuestras debilidades. Ahora hay poderosas técnicas que pueden identificar nuestras debilidades, lo que ya tienes, lo que ya odias, y captar nuestra atención presionando estos botones emocionales. Una de las razones por las que necesitamos regular estas peligrosas tecnologías es evitar que los humanos sean hackeados, explotados, para que no se abuse de la atención humana. ¿No teme que las dictaduras orwellianas hagan un mal uso de los datos? Tengo mucho miedo. Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad. Incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo? Pero solo en el mundo exterior. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Ya existen escuelas en China, por ejemplo, donde los estudiantes llevan brazaletes biométricos. Dicen que los usan con fines educativos. El maestro sabe si te quedas dormido, si te aburres, si tienes dificultades. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse. ¿A qué clase de peligros nos enfrentamos si existe una élite que incluso puede permitirse prolongar la vida y oprimir a las masas inútiles? Si no utilizamos correctamente las nuevas tecnologías, el resultado es el que usted describe. La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano, donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad de la historia. Desaparecerán muchos puestos de trabajo, porque surgirán otros nuevos. El problema realmente importante no será la ausencia absoluta de puestos de trabajo. El gran problema será la reconversión profesional de las personas. La gente tiene que cambiar de trabajo una y otra vez para seguir aprendiendo durante toda su vida. In the industrial revolution of the 19th century,
what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff, like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games.